Hello kids, good morning. Here we are. Today we are going to do a listening comprehension exercise. Ciao ragazzi, come state? Benvenuti. Allora, oggi faremo un esercizio di comprensione, di ascolto e comprensione. Now, last year we have talked about Beefeaters, Ramen Master, the Tower of London, etc. And today we are going to see unusual jobs in London. L'anno scorso, se vi ricordate, abbiamo parlato dei Beefeaters, della Torre di Londra, del Ramen Master. Abbiamo insomma questi personaggi, questi messeri, noi li abbiamo già incontrati. Allora, cosa dobbiamo fare? Adesso voi avete davanti un testo bucato, non vi chiedo di riempirlo, ve l'ho messo solo per aiutarvi a seguire bene l'ascolto. Dovete ascoltare l'audio e poi una volta che siete sicuri di aver capito bene tutte le notizie, tutte le informazioni che ci vengono date, andate a compilare il modulo, il questionario. Cliccate su invia, il questionario mi arriva e aspettate il mio feedback. Va bene? Buon lavoro! Page 104. English Alive. Activity 1. Listen and complete. The Beefeaters. They are ceremonial guardians of the Tower of London. They usually wear a red and gold uniform. Beefeaters and their families live inside a fortress. Every evening, they perform the ceremony of the keys to close the gates for the night. Page 104. English Alive. Activity 2. Listen and read. The Raven Master. He's one of the Beefeaters, and he looks after the ravens of the Tower of London. An old tale says that if the ravens leave the tower itself and the kingdom of England will fall. The Warden of the Queen's Swans. All of Great Britain's mute swans are the Queen's property. An ornithologist is their warden and takes care of the swans. Page 105. English Alive. Activity 3. Listen and complete. The Queen's Piper. The Queen's Piper plays his pipe every day at 9 a.m. for 15 minutes, under the Queen's window when she's in residence at Buckingham Palace. The Jewel Cleaner. He has the annual honour of cleaning the real crown jewels. The Chief Mouser to the Cabinet Office, Larry. The Prime Minister of the United Kingdom lives at 10 Downing Street. He's got a cat called Larry. Its job is to keep mice away from 10 Downing Street. Ok, quindi come avete visto questo brano parla dei mestieri, dei lavori inusuali, insoliti che ci sono a Londra, logicamente intorno alla figura della famiglia reale. Ascoltate anche diverse volte il video per essere sicuri di aver capito bene e poi rispondete al questionario. Buon lavoro, see you soon, a big kiss!